hazvipereri papo. Paya patinoti makorokoto edu makorokoto mufaro anonzani hezvazodai zvakare. Izvo zvakanaka fani. Asi pane basa raakutanga kubva ipapo rekuti mbeu iyi ichikwanisa kuwana makuriro akanaka yatingati foundation yekuti chichazoitika muupenyu hwemwana uyu ndimi sevabereki vanenge vagadzira hwaro ihwohwo hwekuti achafamba sei mukurarama kwake. Kune vabereki vakakwanisa kurera vana vavo zvakanaka vakagara vaita zvinofana kuitwa nemubereki wose zvinova zvekugadzira kuti ramangwana remwana rive zvakanaka. However, kune vamwe vabereki vekuti ukatarisa shuwa unozvibvunza kaviri katatu kuti iye mwana wacho uyu makamuita muchida here kana kuti mainge mamanikidzwa, nokuti zvaunofana kunge uchiita kana zvaunotarisirwa kuita semubereki hazvisi kuitika. Saka when we bring children in this world, we've got expectations from family, from society, and from whoever who's looking from outside. But are we doing that? And at the end of the day, kana tikasangana nemunhu asiri kukwanisa kuita provide for their child, can we then does this person qualify to be a parent from the beginning? Ndosika uchizona mumwe munhu achiti this might be my biological father, but he doesn't suit hakwani kuti hakodzeri kuti ndimuti baba wangu because of the things that you would have done. Hwaro hwakaseta, we know of drunkards, vanhu vasingagoni kuchengeta vana vavo, vasingabvisi kana sendi asi kubhawa mushai achimwa every day anenge ari kubhawa. Asi when it comes to the children, you're not doing due diligence. That's the conversation on the cards. I've got two gentlemen in studio to join us to help us go through this conversation. Mr. Peter Kavia, good morning to you. Thank you so much for joining us. Good morning, Q. It's been a while. It's been a while, but alas, we are here now. We are here now. And of course, we've got Mukoma Bernard Bukira, who is a beautiful musician, and he's not a stranger. In fact, I'm the stranger when it comes to No Black Filter. Mukoma Bernard, thank you so much for joining us. Thanks so much, my DJ. All right, so nyaya takatasana nayo varume inyaya yatiti charuma munda mevanhu, nokuti iwe kana uchiteerera chirongwa chino semubereki unoziva paumire chakatasana nezvaunoitira mwana wako kana kuti zvawakaitira mwana wako kuti ave paari. Vangani vedu vanokwanisa kutarisa vabereki vavo voti I am proud of my father, I am proud of my mother, kuti mai vangu ndomira navo. Kuti munhu azodaro unenge une chavakaita, unenge wakamuratidza zvinhu zvidiki zvinotanga kana parudo chaipo chaipo. Zvabva parudo, we then look at the material things that then come into existence as you shape up the narrative of the child. Baba chaiwo Mukoma Peter, Yeah. munhu akaita sei anokodzera kunzi ndi baba vevana? Well, I think the discussion on anababa parenthood, parenting, is a discussion that has been in society for a long time. I think just to put perspective to what I'm saying, if you look at the world's famous sports personalities, you find there's always a mention of the absence or the presence of a father and the effects that this has had on them. So, this is just to show the influence that a parent has. Parenting really is the process of raising a child and let them bloom. I like the way that you put it, Kuti. Kanawai sambeo, and even if in farming, in the crops, that seed must be tended in one area or the other. I like to put parenting in three stratas. There is parenting, the biological process, which is getting someone pregnant, getting someone to bear a child. There is parenting, the process, which is nurturing and growing a child for them to become someone. Then there's the spiritual aspect of parenting. To me, this forms what I prefer to call a trinity of factors that affect parenting. When you speak of the biological process, that's something that anyone can do. When you're above puberty, when you come to the stage, you can meet a woman and become a parent. And it ends there. There's a product. But it doesn't end there. In fact, it starts there. The process, acha
Am I going to become the role model in their life? Am I going to allow them to achieve what they want? Am I going to provide the material support that they need for them to explore the horizons of this earth and to flourish? Then there's a spiritual aspect, which is very important as well, because the first role model that any child see, regardless could uripo in tendering or not, or uripo biological process, is the parent. And the spiritual side is how you influence spiritual decisions and the actions that you take spiritually that also affect your child. They become very important. Just to give perspective of the Bible says, train up a child in the way they should go, and they will never depart from it. Just to summarize, they will never depart from it. So this already shows that there's a spiritual aspect to parenthood. And then the book of Psalms in 1:27 says, children are heritage. Actually says, behold, children are heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward, like arrows in the hand of a warrior, are children in one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Timothy says, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for the members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So these are spiritual perspective, biblical perspective, that give us the role that a father does. So by not playing certain roles within the life of your children, biblically, you are relegated to be worse than an unbeliever. Decision yekuita mwana kana yekunza mwana panyika, kazhinji vawirirana kuti tofunga sekuti nguva yedu yekuti tiite addition to the family yakwana. However, zvinokwanisa kuitikawo nepamwe pakuti zvava zvisina kurongwa. Asi ngatitange kutaura pazvinenge zvakarongwa, ende takatarisa nemararamiro ataakuita mazuva ano. Ndinoona sekuti pamwe pacho machengetero atiri kuita vana vedu, kana watokwanisa kumuchengeta, ari kuita sekuti maamusina kunyatsozvifunga panguva yamakati panguva yamakazodecida kuti takufana kuita, nokuti maindu ichi chisikwa ichi hachina zvachiri kuziya, maplans enyu amaronga emene. But then iyoyo process yakakosherei yekuziva kuti patiri tiri vaviri tinokwanisa here kuchengeta mwana panguva yekunzi avapo. I think, sorry, I'm very sorry. I think we have got a generation yaka twist everything, like my brother is saying here in the Bible. Vana vaitonzi vaisikirwa, vaitoita vana vaivagadzirira nhaka, handika mwana wangu achazodai. But how we are living like today, it's like kune vabereki hatingavati vese, but kune vandiri kuona vamwe vandiri kuona inini vekuti vari kuita vana kuti vazovaitisa mari, if you are getting what I'm saying. Mwana uyu ndiye achazondivakira imba, ndosaka uchiona kuti munhu anoita vana 50, handika haatokwanisi kana hatisi kuti urombo huriko hunowanika, but chionawo kane umwe yako kuti pavana 50 ava are you able to take care of them? Handika vakatosvika 50 vari nani, pari kunyanya kugumbura ndepekuti pamwe une umwe chete kana vaviri. Exactly. Asi bhutsu chaiyo hausi kukwanisa kutenga. I think the question that you ask, unfortunately, I think it's generational. It's we have put this kind of culture that we now have, the contemporary culture that we're living in these days. Having a family, having a wife for the first instant, and having children is a responsibility in order emotional and material investment. Unfortunately, we do have situations where children became a byproduct of our extracurricular activities. Granted, you know, Anika, but whenever you plan first before you act, there is a certain measure of responsibility that is attached to it. When I plan to have 5 children, proper planning, which I don't have, when I do 5, I should also be able to understand and accept the responsibility that comes with taking care of those children. So when we have children out of
pleasure-seeking experiences, out of anonymous accident, accident, and we failed then to immediately shift our anchors from the pleasure-seeking experiences to the responsibility-demanding experience that is coming up. We fail to take care of these children. Number one. Number two, of course, tinema issues equity. The economy is tough. People that are not getting enough money to take off the children, etc. But we need to understand, Kuti, we cannot particularly and entirely define parenthood based on financial and material support. And if it's your responsibility as a father, then you need to do something for those children. Importantly, because it's not about the society to see you. When you're providing for your children, what you're simply doing, apart from playing your role, an important role as a parent, as a nurturer in the child future, you are also shaping realities to your child. I always say, especially when you're a father to two girls, teenager, and you just want to get out of your situation, and you don't, provide sweets, for example. You do it every single day subconsciously, but what you're simply doing is you're shaping the reality of trust in that child. They will normalize what promise. So I'm just saying that to say, taking care of your children is number one, primarily responsibility, because they're supposed to be taken care of. Like you said, they're a heritage. And if it's a heritage, the Bible says it's a heritage, it's supposed to be kept well. But most importantly, when you're taking care of a child, you're shaping realities, and it has an effect on the decisions and the choices and the belief, the confidence that they have when they grow up. And it will have an effect on how they raise their own children. Urombo wai unoita kuti mwana wako atoripo panyika woshaya kana chekumuitira chii chine chaitika munhu anenge agive up here pakutotsvaka pakutofunga kuti but inini ndine mwana anofanira kuitirwa, nokuti zvinozokaraka zvaitika nezvekuti hama dzakatarisa situation dzinoti izvi hazvichaiti, chiregai tibatsire tipindire titore vana tigare navo. Iwe chingoti handikwanisi. In situations like those, I'm seeing a lot of, pane kakutadzirana kari kuita vanhu two vanenge vawirirana kuita zvinhu zvavo, mawirirana kupinda murudo and all that, mozosvika pakuti marwadzisana, and people are not controlling their anger. They are now making the children suffer because of whatever. Now you are now putting the hatred kuana. Ndosaka mushona kuti mukada kuti asanherera zhinji. I don't think kuti inyaya yeurombo ini, because inini what I understand, a child nyango baba vaka inini ndikaita billionaire, baba vemwana umwe vakaita murombo, ndikatorova mwana yeye unotonzwa vachiti ndoda nomumhanyara unadhidhi, because he knows that this is my father. So I would not like to put it as like inyaya yeurombo inokonzeresa vanhu. I think vanhu vari ku ndo imwe area yandinenge ndakanyanya kubata kuti vanhu vari kuisa hatred. Iwo baba wako akazoda, if you seen pane ma-areas ekuti mai vanogona kupesana nababa pamafungiro nemamatauriro, whatever the relationship, anokura achitonzi dede wako akashata. You get the sense? Ndio zvanenge uchifeeda mwana. To an extent ekuti mwana yeye anotokura asingatodi kuona baba, wozozvirealize papaya kuti saka I think ndo ma-areas hatikati urombo tinyebo. That's not it. Vanhu vari kutadza kukontrola enga dzavo pakurwatsana, pakuchitana kwavo, pakutadzirana kwavanoita, whether vanhu vari kugara vese. Asi ndinoona sekuti pamwe pacho panozopindira hama kutonzwa tsitsi kuti tikaramba takadai tichingoti pane zvaachaita shuwa vana ava vanokura vanokura vari panguva yakaoma, because tambozama kuti aiwa iwe handiti vana vako, asi atozinoti aiwa uyu munhu haatofungi kutoshaya njere chaivo pakusvika pakutoti regai titore vana ava tivachengeta. I think there are parents that are genuinely not able to afford certain
things for their children, then I think kune vamwewo variko vanongotora advantage yekuti they're irresponsible, and vamwe they actually take advantage of issue yekuti sisi vangu vachachengeta, sisi vangu vachadai. Kunyanyanya kana vane mari. Then I think also need to define what then that when it comes to parenting, what then do we then call kuti uyu munhu atambudzika. Anditi kwadoti kutambura kana chiti kuda kuchengeta vana ndekupi. Anditi kuti I mean, how do we define? Because if I'm to ask everyone in this room today, kuti, what are the things that you remember most about your parents? You probably remember them about their sacrifices rather than anything else. So when we speak of sacrifice, we're saying, even Jaka Omakudaro, I mean, when we say, especially my generation, what do you remember about your father? In my case, my father is late. They will tell you about how for Christmas time mama drink it, I die. Then you say no good, but my drink I we remember those sacrifices, and those sacrifices they shape the realities and they make to respect my parents in that way. So yes, but what sacrifices are you doing to take your child? Yes, I want to be gara. Yes, maybe mbayo gara and all those things. Arugarna tetinachi. What sacrifices are you making? Remember I said the taking care of your children shape my realities. Because mwana kana garana tete kana nemkwasha nditi achaona ma sacrifices atete nemkwasha asingaone one ababa kana mai vake nditi so saka relate yake ichakura ava ndo vanhu vakandichengeta but wewe kuti pashoma paone ipapo. Then we have those irresponsible. I remember one time we were paying school fees at this school, and the school fees was very, my government schools very affordable, relatively, and someone was willing to pay half, and the next moment, by chance or by whatever, I saw that person akamira madreba, and I was just doing 1+1. About that half, I saw one age. Granted, as a parent, as a father, you also have a life to live. But it's the sacrifices that matter. Remember, when you are parenting, you are nurturing a seed. You are nurturing their realities to life. So even how you drink, how you eat, how you walk, how you dress, you are shaping an individual to believe into something. So of confidence. You go to pese pano ya headmaster mu class, achidaidzira master ana kudzikora kuchikoro. Rimwana wako rukwano kariripo. Hatina. But what is that doing to the confidence of the child? So it's the sacrifices that we make that then define kuti iwewe, how poor are you not to sacrifice? I think that's the way to put it. Yeah. How poor are you not to sacrifice? 28 minutes before we get to 12 midday, it's all about parenting on No Black Filter. Can we say a person is a bad parent because they are failing to provide for their child? Saka iwo mvunzo ngati tombo ufunza. Mkoma Bernard, can we say that a parent is a bad parent because they are failing to provide for their child? Remember, I mentioned let's remove the word kushaya, because if we put that, kune vamwe vanhu vanotowana, but they don't have time for their children. Get what I'm saying? Yeah. So kana tikada kuti because munhu azoshaya and all that, tinenge titorera nema. Pane nyaya yekuva available to your child. Right. That is the important one. Because like because like, you know, I mean, even maybe mofungira wangu andreta akasiyana. Do you know kuti mwana right now vamwe vana vanozosvika pa anotosvika pakuti anokura achito ari mukomana achitonzwa ma feelings kuna vamwe vakomana vabereka mutomboziva. Why? Because you are not having the time with them. Mwanasikana anotosvika pakuita lesbian anditika musingatooni amutorina kana time yekutarisa vana venyu kuti what are they doing. Saka nyaya dzekuti you are not available, nyaya dzekuti kushaya kana kuti kuwana ngatidzibvise. Patinosvika pakuti inini ndechizmbozama kufunga kumbo kana kuziya mafungiro emunhu ekuti vana vako vakatozokura zvataisara takazonokurira kwatete uripo uri mupenyu vaitoziva baba vangu variko asi havana kana mari yebhutsu hadzo yadzavakatumira
And then what normally happens in some situations I've seen, anokuchengetera mwana anosvika pakuneta, Yeah. pakusvika atopotsa atokupa vana vako cause Pamwe nekushaya acknowledgement from you as well. kana maita basa yengoti maita basa munochengeta, and usually munhu akadaro noti kana zvinetsa unzai vana vangu kana zvinetsa vadzosei vana vangu, kutasoti that entitlement yekuti they must do it for me. I think to take you back to panyaya kushaya, or the topic says, is it bad parenting? I think it's 50-50. It depends on where you're coming from. But I want to stress a point yekuti kana chiti kushaya, there are so many ways that you can contribute to your child's upbringing that is not necessarily monetary. There are so many ways. Yeah. So kushaya kwati kutaura, like I said, maybe kuti kushaye. Tinogona kushaya mari yekutenga boots. Generally tisina mari yeboots, tisina mari uniform. It's fine. Asikushanda atikwana mari. But ungashaye time. Ungashaye a moment to take your child. Kugadini kwacho kwauri kushanda ikoko. Do you know how interesting it is to go to work with your father? No matter how minimum or how classy it is. Tukushaye. Ukushaya nguwa yokunamata nemwana. Ukushaya nguwa yokumigira mvura. Yekungomwa. Yekumpolishira boots. Yekumusonera hembe madhumbu yayo. Yekunda naye kugade kudiriza naye. Yekutaura naye. Mara hatina. I said there are so many things, let's call them currencies, that contribute to the upbringing of a child. Time. And at the time, tabata never nemari. Yeah. There are parents that are well to do, that are so rich. Everything is there. No one's good birthday almost good. But jese tawana asita shaya time. So patukutuku shaya, we need to understand that there are so many ways that can contribute into an upbringing of a child. There are so many questions that kids have that they would want to talk to you and understand and say these things. Auna hako mari mwana ugarna tete uku appreciate tete. Jese you are doing right, but uzongota amene koko omona pa holiday kana pa papi. It's wrong. So tinogona kushaya mari asikune zvimwe zvinhu zvakawanda zvinoshaya. Then tinogona kushaya futi mashoko akanaka ekutaura kuvana. Remember I said but Trinity pane the spiritual Trinity and the taura yekuti whatever word that you say upon your child is going to hang below that spiritual Trinity. Absolutely. Vana ava chazvakanakirawo futi. Same, I think you mentioned it mkwapita. Kuti at some point muupenyu hwako uchafunga kuti but takatokura zvakaoma guys. Asi uchanzwisa kuti maonera wakuita upenyu kuti saka vana vaitozama ka. They are sacrificing. Momuzaya vaitozama ka. Zvakatotaita but we remember sacrifices. You remember those sacrifices because they're important. Ndanakizwa nepataurwa na mukoma panzianzi mashoko. You know, ine ndogara ndishushamisika kuti kune vamwe vabereki vanoti mwana wake maybe ane kana kuti 9 years. But unonzwa chidzi futsake kushata kufarana baba wako like really and zvinezvo zvinostika nemwana for a very long time. Because munozoona mwana akusvika pakuti I don't want to see my mother, I don't want to see my father, and will be like but waichengetwa ka pane zvimwe zvinhu zvekuti vabereki vanenge vachingo I believe kuti ndosaka ndambotaura nyaya yemaengazi yayi wanetswa na landlord manetsana nemurume wanetswa nehama dzemurume and you take it out on the children. You see Tingakuti kushaya ere koko. Kushaya ikoko. Mbava zvakadai to extend kuti mwana anti You know, Q, there's a story that I heard from a colleague of mine who said to this day, they are now very old, I think maybe mid-50s, late 50s. They say when they were growing up, I think around 4 or 5 years, one of their relatives came through to see my parents Akenai. And jokingly, she acknowledges it was jokingly, and one of the relatives said, you know, we say all these things jokingly, and we are saying it to break the ice, to just you know, start a conversation, or just casual. We say this a lot, but he says he remembered it until this day, and even in college, presentation. I felt inferior. So the things that we say and the things that we do, they work on their confidence. They say that we are too seka seed game kana kama umuntu abuti tobacco
for instance, tobacco, for instance, whatever decision you make on tobacco, including coming in home late, is an effect on your tobacco set. Absolutely. So it works again, Pawana. But whatever decision you make, pamberi pao, kana uruka koweka, has effect on how we are going to nurture that child. So bitterness again, tatadza itashaya ere hunu wekuzvidzora kuti mashoko aya pane vana ataure. Tashaya ere hunu wekuti kana tine ma issues between husband and wife, taramba nteta saying the positive things about the father and saying the positive things about the mother, because this all works on their narration of reality. Don't be surprised mwana akura akavenga varume. Exactly. Because of the things that you've... And then ndimotanga kudzoka kuti matone 30 years ikako. But the reality that you shaped of a man in here is wrong. The reality that you shaped of a woman in him is wrong, because maigara muchingopondana muchitukana muchitaura all those things. So it's like I said, I think it's a perfect example that came to my mind. Kurima forjika, the decisions you make will affect the seed. Absolutely. So whatever we say, the 360 factors that are involved in raising a child, the conscious and non-conscious decisions, they affect. Saka pane kushaya kwemari, but atingashaya huni, atingashaya rudo, atingashaya nguva. Interesting. 19 before we get to 12, we'll be back after this. Matimu, wateni maoff, 90 minutes, yagonde hipi, chakaputika, kuharare, hurricane, Teben, kalanda, yagonde hipi, chuza timu, Cape Town, Sam Army, kwa Bulawayo, praise, Jobek, Lion, Asabeni, Wongo Muntu, Wiyanilonke, Lingasali, Cricket, Entumbani, Asabeni, The Zimbabwe cricket journey continues with the Zim Afro T10 cricket tournament, 20 July to 29 July 2023. It's all happening in Kobulawayo. Mukoma Bernard with a bit of a musical illustration of what we're talking about right now. This song is called Kurera. Kurekavana mumasango kani vasharerwa naniko kureka vachitsungaira kuziva vakurera kurera varo kuziva vakurera ndaive ndiri nebaba vekukani
ndaihureka ubaba. Kunzi baba kurera. How do you explain this one, Mkoma Bernard? This song, isong yandakaita, you know, it's very bad. Makurira takaita kuti unaita sounding wa kupisa wabereki. This is what I was talking about. This song ndakaita muna 2017 after what was happening to me. Makudziro ndakaitwa, you know, my father wasn't there for me. Zvekutodaro ndosaka unoti I'm too emotional because zvinongorwadza. Tinenge tisingadi mari, tinenge tisingadi kungoti but kungoti mudara varipo. I say this, did I want this, ndongodzwa respond yavo. Panje ukaita sezvinonzi autoripo zvachose azvibudi. Hanzi chirere chikokurerawo. Yeah. Chandonzwisa ipapo ndechekuti mwana chakurera akureri, you know, pane zvinhu zvekuti unoitira vabereki usingasundwi. Yeah. But dzimwe nguva you are purely just appreciating uvepo hwavo chaivo chaivo. Yeah. Kuti munoona kuti nditomira pano ndakatosvika kudaiwo so ndimi makaita kuti ndivepo. Exactly. Asi kana usina iye wacho waunodzokera kwa unoziva kuti nyangwe mazano anobva kuna baba wako chaivo chaivo ka kungoudzwa kuti apa wagona kana unobva kuti saka apa ndodii naye baba. You know, zvine zvazvinoita kumunhu wega wega, hapana asingazvidi izvozvo. Saka zvinhu zvakatikoshera. Hanzi good morning, iyi nyaya muri kutaura inokosha. Most of us women tiri kutochengeta tega vana pazvese vana baba varipo as if vakafa. Pasina zvawataurira vana about kuipa kwa baba, vana vanoona vega kuti baba is doing nothing paupenyu. Pa help ipapo ana baba ngavaite serious mudzimba mai kurarama paSunningdale. Vaya nemwe nyaya yekuti dzimwe nguva haisitombori nyaya yekuti ana mai vari kuti baba vako vakazodai. But iye ega anotoona kuti baba vangu havapo. Yeah. If it's one thing showing up, okay, as a player, as a football player, it's one thing showing up to the field of play. It's another leaving a lasting memory. It's the same with parenthood. We understand what's happening these days. Sometimes and I always get this question from people, what should woman bring to the table? And I mean, there's a preface to that. A man should take care of his family. The Bible said it. The Bible said it. So, kana uripo, anditeka, chirakidzo kuti uripo. Kwete ngokuti ngonza varimo wabuda vaenda. So, play a role one or the other. You may not be there financially, like I said. Kushaya, kushaya mari. But zikano kuti wabuda vaenda kunoshava. Vadzoka zvavasina. Asi vazongosanganawo nemabhananga achidhora for hope. Vakauya nawo vakaiswa vana mulanje. Andika. I think we are also suffering from the age of our cultural perspective on the setup yemusha. Kuti baba na amai, what roles are supposed to be played. Kuti murumano ndini baba, saka chakati handiti. But kana zvinhu zvakamira zvakadaroka, panotoda kameka compromise. Because remember, ausikuitira mukadzi, ausikuitira shamwari dzako dzekubhawa. So anoita basa rekugesa vana kana anoita basa rekuti rekubikira mukadzi kana nje. Uri kuitira shaping up my realities. Mwana anza vara pano kuti dedi wangu havina kumira musha. Unoziva tichitamba kujecha kwatakakuroko. Waiti wakanetswa na kiu kuti ndoda kutaura na dedi wangu. It meant kuti mwana within their reality yakashapwa ndekuti baba vangu vachauya vachigadzirisa zvinhu. Ndo superhero. He is my superhero. So the moment mwana akatanga kuti ndoda kutaura na baba pa next door kana kuna ningi pane chedokanganisika ipapo. You are showing up but you are not leaving a lasting memory. Ama dzatita kudzosa mwana dzine nzare zvere. Ndambozama kuchengetera mwana wako pamwe ndatoita kuti pamwe asvike form 4 ndozoti ndichakwanisa. Kana kuti even not kwese kungo at some point just saying vana vako unganzi utsinye here kana munhu odzosa vana nekuti iwe wacho pamwe watadza ngonde appreciate nebasa randiri kuita.
ina ndionese utsinyeni munhu ngango anzi mzowa iremerwe nechi ina hangu chinondisemesa kusora chinondirwadza pazvinhu zvese izvi ndechekuti let's say mwanasikana akudzwa like namama wangu abva kutaura apa panonyanya kundirwadza ndipe musuya panonzi mwana uya azosvika pakunzi aroorwa. These guys vane maripo tombonyari vane maripo kana aishaya mari yebhazi yekuya kuzokuona kwaigara ipapo anoiwana ende vanotoiona nekutokwidza neana mukomana nasahwira vanouya vari 20 nemazibhacha avanodhura ushaya kuti amunyari were amuto appreciatewo munhu akachengeta mwana ari ega. You don't even iye akazoya nekuti hanzi mwana akasachengeta vabereki anotambudzika ndofunga ndiye akakanganisa. That's why ndambotaura nyaya yekuti mentality ameno vakatanga neka-mentality kakako because it's like kunzi inini because ndakamboona pano umwe mudhara anoita basa rokumitisa vana ende vana vevanhu ende anotopika kuti vana vangu vana vanodzoka vega pamba like kuti ende zvinotoitika kutoti kana mwana akada kuroorwa mukada kumurodza muri mega muri uko anotanga kuvhumuka achita sei. I don't know kuti zvinomboshanda sei mishonga yacho inosvika pakushanda kuti munhu anovhumuka iyoyo dai chingoshanda kakuti munhu achengeteke kati tuone kuti zvakamira sei. imosva here todzosa mwana chazvinoita ndechekuti hatingati imhosva kana izi mhosva asi dambudziko nderekuti chinenge chakuitwa mwana anenge akushandiswa kufighta mabattles anenge ari pakati peukama nekuti kana tigara zvakanaka mukuwirirana mukubatsirana nemwoyo nekuti ini ndiri kubatsirwawo ndiri kuuya ndichiita chipini ndichitaurawo mashoko akanaka pamusoro pako ticha zvakanaka handifungi kutosvika panguva yekuti ndakudzora mwana. Asi zvakadaro ngatifundisane kuti tingaite hasha tingapesane sehama tingatadza kuirana hanzvadzi nehanzvadzi asi chikuru chiripo chekuti mwana ari pakati pedu is innocent kana vana but chinoshatisa vanhu mukoma chinoshatisa vanhu ndechekuti wekutanga akauya ndakamuchengeta akayambuka wechipiri akauya ndakamuchengeta akayambuka wechitatu wechina yatopeteni saka ndio zvatongovapo. Chimwe chinokanganisa vanhu chekuti unenge wachiti kana apedza kundichengeta ndapedza kumuchengeta dzimwe dzenguva achadzoka nekahonda fiti panzapa. It's a very dangerous misconception of culture that we have. Yekuti ndikachengeta mwana wemunin'ina wangu inini ndinotarisira kuti ndinogona kuti to act as normal kuti ndikuita nerudo asi in my subconscious ndikuda kuona kuti kana azorora ndoda kuti achitanga kudzoka. It's up to that child to forgive his or her father alone. Chisina influence yangu inini ndochekutanga. When you are raising children, whether inini semwana ndikuchengeta mwana wangu kana uchengeta mwana wemunin'ina wangu, you need to understand kuti mwana is an innocent individual. Ngatibatise pekuti individual ane madreams ake ane pfungwa dzake ane zvada kuita. The biggest disappointment that we have as parents, especially African parents, panozobuda nyaya dzemushonga dzakutaurwa idzi kunzanzi mai vakaroera chipa machakadai zvakadai inyaya yekuti we want to correct our mistakes in our children. Exactly. So toda kumuklear kumugadzira a line rekuti azoita. They are individual. So kana nichengeta mwana wemunin'ina wangu inini, let me separate issues. Ndikumuchengeta nekumuda kwandakamuita kuti mwana wemunin'ina wangu kana mwana wehanzvadzi yangu zvakadaro ngandisasep kuti azondiriwada. Number 1. Number 2, ngandisatarisire kuti uyu kana takapesana kuti omwana wako ngandite zvinhu zvangu kana wakata chakanaka wazviitira ndomatauro anoita handiti. So whether akatanga wekutanga akaenda wechipiri akaenda wechitatu akaenda, if I'm doing it ndichida nemwoyo wakanaka, there is no problem. Remember what you are simply doing, you are tendering to a seed, you are shaping realities. And kazhinji kacho vana vanokura mune zvakadaro, they will extend their love to the next person. Eventually we are creating a generation and a society that takes care of each other. Interesting. Hello, nyaya muna yakakura chose. Vamwe varume vanoda shamu. Mitemo ngaichinjwe kuti asina kuchengeta mwana halume
#Maitu Mkaranga. Thank you so much for coming through. And with that, we reach the end of this particular program. Would have loved to go on because yakakura zvimachokwadi nyacho. But noda kwenguva tichaguma pano. Mukoma Peter, thank you so much for your time. Mukoma Bernard, thank you so much as well for your time. Thanks so much. And that's pretty much a wrap right here on No Black Filter and on the Capital Crunch. Thank you so much for coming through. Back again on Monday morning, 9 to 12 midday on the Capital Crunch. Still standing in for Falaka Says, the Nubian Queen, the International African. Up next, standing in for YV is BMT 150 on the house between 12 and 3. And of course, after that, on the drive, is Smooth Martin. Otherwise, all things being equal, take care of yourself and your loved ones, and remember to keep it 100.4 FM. Remember, it's a Friday, and we are party. I'm out.